de jouir d'un revenu perpétuel à vieillesse et pour l'État d'adresser plus efficacement la question de pauvreté des personnes âgées, l'assurance volontaire qui n'emporte pas encore l'adhésion souhaitée. L'objectif de son étude, comme il le dit ici, est de comprendre, d'expliquer, de prédire l'intention de la filiation et de formuler les mesures correctives de comportement. Permettez-moi d'inviter son superviseur pour qu'il puisse nous dire en quelques mots, pour Saint-Gambi, ce qu'il a pu retenir dans sa collaboration avec M. Oudier. Monsieur Oudier, il est conseiller technique du directeur général de la CNPS et il est le conseiller en chef du directeur général pour les problèmes d'assurance volontaire. Je dis bien assurance volontaire. Et le thème assurance volontaire, c'est un concept nouveau, innovateur, où on veut augmenter un peu la base de la filière. Il y a l'assurance obligatoire, que tout le monde connaît. Où quand vous travaillez, vous devez, on vous fait des retenues sur salaire qui sont obligatoires. Mais le problème, c'est que la plupart des salariés au Cameroun sont dans le secteur informel. Donc il y a très peu de pourcentage des personnes qui vont bénéficier de l'assurance vieillesse. Ce pourcentage est très restreint. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire pour s'assurer que les gens qui aujourd'hui sont actifs vont vieillir en possédant quand même un minimum de revenus pour leur subsistance. Donc c'est là que la notion d'assurance volontaire intervient, où les bails en célant, les gens qui vendent les gens qui ont des comptoirs dehors là, et qui travaillent pour eux-mêmes, et de s'assurer que quand ils vieillissent, quand ils seront plus forts demain, ils auront quand même un revenu minimum pour pouvoir jouir de leur vieillesse. Alors le travail que M. Oudier a fait consistait donc à mesurer un peu qu'est-ce qui fait que les gens qui ont quand même certaines possibilités aujourd'hui ne s'affilient pas, alors qu'il y a un problème qui se pose. Quels sont les éléments qui peuvent motiver et qui peuvent faire en sorte que ces personnes s'affilient pour que demain ils aient quand même un certain nombre de revenus. Donc son travail consistait donc à mesurer les comportements pour avoir maintenant une politique de la CNPS qui va viser ces comportements, ces indicateurs-là de longue durée. Donc c'est le travail que M. Oudier a effectué sur ma supervision. Donc, merci. The next candidate is Mr. Afre Nyalolong Wamba. Please can you come here? Who is Mr. Wamba? He's a senior state auditor and head of the audit department in the Supreme State Audit Office in the presidency. Mr. Wamba holds a Bachelor of Economics and a Master in Banking and Finance from Chang University, and a university diploma as inspector in post and telecommunication from our national university here in Yaoundé. He is a former research fellow of the Japanese government and also a Fulbright scholar from the UCLA, University of California, Davis, and Boston University in the United States. He is an honorary certificate for all his studies in the university. That certificate was stamped by former President Barack Obama. Without further ado, I invite his supervisor, Professor Ngambi, to come once again to share with you the content of his talk. Moi, le superviseur de Souamban, c'est le professeur Choumayen, et non moi. Malheureusement, le professeur Choumayen, il a empêché, il n'a pas pu être là. Okay. Donc, je ne peux pas prendre sa place, d'autant que je n'ai pas supervisé l'étudiant. Ok. Enfin, je vous appelle parce que vous étiez dans le comité de soutenance. C'est pour ça que je ne voulais pas garder la parole seule. But if I want to have a short summary of Mr. Wamba's thesis, is around stakeholder audit expectations gap, the Cameroonian case.
What he's trying to demonstrate the loophole regarding stakeholder audit expectation in the Cameroonian case. What needs to be done and what can be done in order to improve the whole process in our country. It's a very important research that I was very flattered when I read it for the first time. And because of time constraint, I'm not going to the summary, but for some of you who have the program, you can read it in the first two pages. Thank you, Mr. Wong. Okay, the last candidate is Mr. Serge Simplice Assoumo. Can you come from? And Mr. Serge Simplice Assoumo is with the Ministry of Economy and Planning. He is in the direction of cooperation and regional integration. And his thesis is around la fiscalité spécifique minière au Cameroun par l'accroissement financier et attractivité à l'investissement. Je vais appeler son superviseur pour qu'il puisse nous donner un résumé. Songwe, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Une fois de plus, vous allez m'excuser, je vais faire un effort pour que je sois audible. L'analyse du travail de recherche de M. Assoumo porte évidemment sur la fiscalité spécifique, la fiscalité minière, comme vous l'a énoncé mon précédent collègue. M. Assoumo a constaté que beaucoup d'entreprises viennent faire des investissements au Cameroun dans le domaine minier. Ce sont des investissements qui sont importants, qui se chiffrent à plusieurs milliards. Alors cette collaboration entre l'État du Cameroun et les investisseurs se fait par convention. Il y a donc plusieurs types de conventions. Et il fait le constat que dans cette convention, les investisseurs ont toujours la part belle. En général, on leur accorde beaucoup de facilités, notamment sur le domaine fiscal. Ils mettent alors au grand jour ce déséquilibre entre les intérêts du Cameroun et les intérêts, somme toute, louables de ces sociétés qui viennent investir. Tant et si bien qu'il s'est posé la question de savoir si l'État ne perdait pas dans ces conventions-là. Alors, il fait l'analyse par le biais de plusieurs exemples. Il prend par exemple la SNI qui a pris certaines actions dans les sociétés minières et ces actions se chiffrent souvent à peu près à 10 ou 20%. Difficile équilibre entre les intérêts de l'État et les intérêts de ses investisseurs. Il finit donc par appeler de ses voeux la révision de tous les textes qui existent actuellement en matière minière pour trouver donc cet équilibre. Voilà de façon schématique ce que M. Assoumo a rendu dans sa thèse de doctorat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Before handing over to the president or the chairman of the institution, just like to tell you that as a director of the doctoral school, these students that were supervised, most of them by me, but also by some of my colleagues who are not here, they are fit and worried, ready to be called PhD graduate, and in the next few minutes they are going to be doctor, because they try to fulfill the requirements to be called so. And without further ado, once again, I'm going to give the floor to the chairman or to the master of ceremony. Doctoral College, we congratulate you for doing a good job. And after having presented the candidates and Mr. President and Chairman of the Education, these are the students that the college coordinator has presented, and they are worthy to receive the doctorate of philosophy in various disciplines. And I will hereby call on the President to proceed alongside with the other colleague with the hooding ceremony.
Thank you very much, sir. Gentlemen, what we're about to do now is the very apex of your doctoral studies. It is the reception of the rights to become doctors. Before we proceed, I want us to remember that this wouldn't have been possible without the support of very many people. In particular, those people I want to thank now. So please, all, will you join me in thanking their wives and spouses for the support they gave them all through their studies. I also want to thank all the professors who've been devoted, who put in all their knowledge and expertise in supporting you, grooming you, training you. Research is not a very easy stuff, and you know that, don't you? They've been available. They gave you knowledge. They trained you on how to become what you are about to do now. Please, will you all join me in thanking these professors and the faculty for their ultimate support? Of course, to a greater extent, I want to thank you all for coming and supporting them in this ceremony. All the stuff you've learned will accumulate in you receiving a PhD, but that PhD isn't just a degree. They say it is a terminal degree. After this degree, you won't have again to sit and pass an exam for the objective of obtaining an additional degree. So you become today the kind of person that society wants as leaders. Intellectually, you should be sound. So always remember, it doesn't stop today, it's starting today. You won't stop learning, because learning is a continuous process. You must put yourself in the mind of that person that learns every day if you want to be a deserving university teacher and maybe later university professor. If you stop learning, your outcome will slow down. So the learning curve will be starting today. Now, you need to realize learning independently as a mature professional can be challenging. But I trust the training that you receive, and I know you have the basis, now you just need to have the will to go the way that remains. Morally, I want to imagine you as leaders of a society where good and ethics will always prevail. And it is your duty to tell this society what ethics is. It's your responsibility to give examples of ethical, moral behavior in society which is in crisis. We need people that can portray these examples of ethical, moral behaviors for the future generations to come and those who are with us today. So be proud of your achievement. Receive these new qualifications, grades, and awards that will be entrusted and thrown onto you. But always remember that makes you unique people that have responsibilities towards all the people who supported you. You must be proud, but you must also know that people who clapped you, your wife, for a longer term. So you must deserve it. Hold the highest moral, highest ethics in mind, the methodology of learning, teaching, and teaching to teach, and teaching to learn. Bright, shine in your society. Never stop. All right?
European settlement. By charter of Turks and Caicos, by virtue of the powers enthroned unto me by the regents of Charisma University, I declare you from today Doctors of Philosophy. You will now take a seat among the faculty before you can be given the right to tell something to these people who have come to see and witness you in becoming new doctors. Please take a seat. In the old British culture, doctors of philosophy are supposed to be going through a ceremony called wooding ceremony. For the people to understand, I will speak in French.